ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಎಂ ಜಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹಬ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ವಾಚ್ಡ್ ಇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ 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 ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪಿ ಯು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಸೆಷನ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಇದು ನಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲೋಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ 5 marks ಅಂಡ್ 2 MCQs. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನಾವು 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಆನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. This can be asked for MCQs also. That's why I have taken 2 marks also. MCQ ಗೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 2 marks ಸಹ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೌ ಆನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ surface of material. These are the factors on which work function depends. So ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋದ್ರೆ ಡಿಫೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್, ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. One electron volt is the energy gained by the electron when it is accelerated by a potential difference of 1 volt. This is one definition of electron volt. Value is 1 electron volt is equal to 1.602 into 10 to the power of minus 19 joule. Remember, MCQ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು 1 electron ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ ಡನ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ರೈಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ photoelectric equation, Einstein's photoelectric equation is E is equal to K max plus pi naught, or else this is also written as H nu is equal to K max plus H nu naught. Terms explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now here he is energy of incident radiation and K max ಅಂದ್ರೆ maximum kinetic energy of emitted photoelectron and pi naught means work function.
ಇದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ರೈಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h by p. That p is nothing but mv. This is the expression for de Broglie wavelength, where h is Planck's constant, and p is momentum of ಫೋಟಾನ್ ನ ತಗೋತಿದ್ರೆ ಫೋಟಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫೋಟಾನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ electron, and v is velocity of electron. Done. Okay, these are the terms. ಇಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇದು 2 marks ಕ್ವಶನ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Okay, let us move on to next question. That is, write the de Broglie wavelength of electron having a energy of 500 electron volt. So ಈ question ಇಲ್ಲ, ಈ question actually deleted, ಈ portion ಇಲ್ಲ, leave that question. So moving on to next question. That is, calculate the stopping potential of electrons emitted from cesium metal if maximum kinetic energy is 0.346 electron volt. You should remember that stopping potential ಇದೆಯಲ್ಲ, that is kinetic energy maximum is equal to EV0. V0 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 0.346 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. This is equal to EV0. This E gets cancelled out. Therefore, stopping potential ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.346 ವೋಲ್ಟ್. ಕೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನ MCQ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ತುಂಬಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅಟ್ ಆಲ್. 0.346 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ಸಾರಿ. Okay, so moving on to next question. Calculate the de Broglie wavelength associated with an electron moving with a speed of 2 into 10 to the power of 5 meter per second. Given h value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಇದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ h by mv, where h value 6.625 into 10 to the power of minus 34 ಇದೆ. ಮಾಸ್ ಬಂದು 9.1 into 10 to the power of minus 31. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದು 2 into 10 to the power of 5. You just calculate now. 6.625, 9.1 into 2 calculate ಮಾಡಿ first. You do it on your own. 18.2 6.625 whole divided by 18.2. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. 18.2 6.625
6.625 whole divided by 18.2. 0.364. So this will be 18, 10 to the power minus 10 to the power of minus 26. So point ಎಷ್ಟಿದೆ 364 into 10 to the power of minus 34 plus 26 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ minus 8. So this will be, you can take it as 0.036 3.6 into 10 to the power of minus 9 meter. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆಯಾ? You check once. 6.625 whole divided by 9.1 whole divided by 2. 0.364. Okay, 10 to the power of 5 meter per second ಇದೆ. Minus 31 plus 5 is 26. Yes, we are getting it same. So this is the wavelength of that de Broglie wavelength associated with the electron. Okay, so moving on to next question, that is, explain briefly the Hall's experimental observation on photoelectric effect. On more observation baritini, you guys observe here. The incident UV light emits the electron from metal surface. This is one point. Next point, to no electrons are emitted from the metal surface when the incident light frequency is less than certain minimum frequency value of metal surface called threshold frequency. Okay, this is the second one. Now last point ಬಂದು the threshold frequency ಇದೆಯಲ್ಲ, this threshold frequency depends on the nature of metal surface or nature of emitter plate. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ emitter plate ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So these are the three observation. ಇದನ್ನ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಕೇಳಿದ್ರೆ. Okay, moving on to next question, that is, write the experimental observation of photoelectric effect.
Photoelectric effect experimental observation ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬರಿತೀನಿ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೇನೆ ಸಾಕು. ಡನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ photoelectric effect. Photoelectric effect is an instantaneous phenomena. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್. Photo current is directly proportional to the intensity of incident radiation. Excellent. So third point ಬಂದು stopping potential is also equal to maximum kinetic energy ಅಲ್ಲ. Stopping potential, so I am writing maximum kinetic energy na small short form ಅಲ್ಲಿ k max ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. You guys have to write it full form ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. Stopping potential or kinetic energy maximum is independent of intensity of incident radiation. Now fourth point ಬಂದು for a photosensitive material, there exists a certain minimum cutoff frequency of incident light called the threshold frequency of incident light, called the threshold frequency, below which no photoelectrons emitted. Fourth point important. Now final point ಗೆ ಬರೋಣ. Now this stopping potential or kinetic energy maximum increases first above threshold frequency. Let us take this and keep it as it is. First above
threshold frequency above threshold frequency, stopping potential or kinetic energy energy maximum increases linearly with increase in frequency. These are the 5 points. You can write any three. First three are easy anyway. First three ಬರೆದ್ರು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. Done. Okay, let us move on to next question. That is, define the terms. First one, threshold wavelength ಕೇಳಿದಾನೆ. Second one, threshold frequency, and final one is stopping potential. Now, threshold wavelength ಅಂದ್ರೇನು? For a given photosensitive material, there exists a certain maximum cutoff wavelength of incident light above which no emission of photoelectrons takes place. Now B ಬಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. But you will change some values. That is, there exists a certain minimum ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ತೆಗಿತೀವಿ, above which ಇರೋದು below which. So there exists a certain threshold frequency, minimum cutoff frequency of incident light below which no emission of photoelectrons takes place. This is threshold frequency. So last one bandu stopping potential andre the minimum negative potential given to the collector plate. The minimum negative potential given to the collector plate for which photocurrent is zero. Photocurrent is zero, which is called stopping potential. Okay, let us move on to next question. So next question bandu, show that wavelength of photon lambda is equal to h by p, where h is Planck's constant and p is momentum of photon kelidane derivation. So remember, energy
energy of incident photon with the wavelength lambda is given by E is equal to hc by lambda. Let us take this as equation number 1. Next we will consider from Einstein's energy mass relation, that is E is equal to mc square. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. So let us take this as equation number 2. Now from equation 1 and 2 we will get hc by lambda is equal to mc square aguta. C gets cancelled out. What is c there? Speed of light. Then we need, what do we need? Lambda. So this will be h by mc, where you guys remember mc is momentum of photon. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಮಾಲ್ p ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Therefore lambda will be equal to h by p. This is the derivation they have asked. Now in case of matter waves ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, in case of matter wave ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, matter waves, in case of matter waves p momentum ಇದೆಯಲ್ಲ, p will be equal to mv. Therefore lambda will be h by mv. So this is also equal to h by p. So ಈ equations ಸಹ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. You should remember this one. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. Now this is deleted. We don't have to look into it. They are not asking that question. Next question ಬಂದು work function of certain metal is 4.2 electron volt. Will this metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength 330 nanometer? Lastly, I think I will discuss one previous year question if possible. I will discuss one previous year problem na discuss ಮಾಡ್ತೀನಿ if possible, if I have that question. Okay. So first just look into this one. So given ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನ. Given is work function is given, that is pi naught. Phi naught is 4.2 electron volt, and incident radiation of wavelength lambda ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, that is 330 nanometer ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of -9 meter. Okay, now first ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need to calculate incident for energy, incident radiation energy. First let us calculate. You write it, ಅದನ್ನು ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. First let us calculate the energy. Let us calculate the energy of incident radiation. That is E is equal to hc by lambda na. Now h value ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, that is 6.625 into 10 to the power of -34. ಒಂದ್ ಕಡೆ 6.63 ಅಂತಾನು ತಗೋತಾನೆ. I am taking 6.625. if you want to take 6.63 you can take, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ. C is 3 into 10 to the power of 8
and lambda is 330 into 10 to the power of minus 9. Therefore this will be, first calci ತಗೊಂಡು calculate ಮಾಡಿ, 6.625 into 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 19.87 whole divided by 330. This will become 0.0602. 0.0602 into 10 to the power of minus 34 plus 8 is 10 to the power of minus 26. Minus 26 10 to the power of minus 9 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ plus 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ minus 26 plus 9 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ, minus 26 plus 9 will be 43 minus 17 minus 17. So we can write it as 6.02 into 10 to the power of minus 19. 6.02 into 10 to the power of minus 19 volt ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ ಇದನ್ನ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this will be 6.02 whole divided by 1.6 into 10 to the power of minus 19. ಮೇಲ್ಗಡೆ 10 to the power of minus 19 ಇದೆ. So 10 to the power of minus 19, 10 to the power of minus 19 cancel ಆಗುತ್ತೆ. What is 6.02 whole divided by 1.6? That is 3.76. You can check again. 6.02 whole divided by 1.6. 3.76 electron volt ಬರ್ತಿದೆ. Now you can observe here work function of 4.2 electron volt ಇದೆ. Therefore E is less than work function. Hence no photoelectron emission. No photoelectron emission is possible. Write this much. ಅದೇ ಏನಾದರೂ E is greater than pi naught ಆಗಿದ್ರೆ there will be a photoelectron emission. ಎನರ್ಜಿನೇ ಲೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಿಂತ photoelectron emission ಆಗಲ್ಲ. Okay, so let us see next question, that is work function of CCM is 2.14 electron volt. Find the wavelength of incident light if the photo current is brought to zero by a stopping potential of 0.60 volt ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೈ ನಾಟ್ ಇಸ್ 2.14 electron volt. The wavelength of incident light, find, we need to calculate that, and the stopping potential is given by 0.60 volt. We need to calculate lambda, incident wavelength, light the wavelength. Now K max, we know that K max and the kinetic energy is max is nothing but EV naught. Therefore K max ಏನಾಗುತ್ತಾ, E into 0.60 volt. Therefore K max will be 0.60 electron volt. This is K max. Now using Einstein's photoelectric equation. That is ಏನರಪ್ಪ, energy is equal to K max plus phi naught. What is the expression for energy? Expression for energy ಏನಾಗುತ್ತೆ, expression for energy in terms of wavelength is hc by lambda. K max so ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 0.60 electron volt ಇದೆ, and work function value is 2.14 electron volt.
ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ, ಎಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ 2.74 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ನಾವು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಚ್ ಸಿ ಬೈ 2.1474 electron volt. Now substitute the values. H value ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ H value is 6.63 into 10 to the power of minus 34 and C is 3 into 10 to the power of 8 whole divided by 2.74 into 10 to the 1.6 electron volt ಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 1.6 into 10 to the power of minus 19. Now calculate the final answer from this. 6.63 calculate ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ನೀವು, into 3 is 19.89. 2.74 into 1.6 will be 4.38. Therefore 19.89 whole divided by 4.384 will be 4537. 4537 into 10 to the power of ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, minus 34 plus 8 is minus 26, minus 26 minus 19, calculate, that is minus 7. So lambda will be 4.537. ಇದು 4.537. So this will be 4537 into 10 to the power of minus 10 ಆಗುತ್ತಾ. So therefore lambda will be equal to 4537 angstrom. This is the value. You can cross check calculation error ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2.74 whole divided by 1.6 ಇಲ್ಲ, this is the value. That is what he asked, calculate ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಮೆಥಡಾಲಜಿಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು photoelectric threshold of metal surface is 600 nanometer. Calculate the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted for radiation of wavelength 400 nanometer. Now photoelectric threshold of metal surface ಅಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 600 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ, ಇಂಟು 10 to the power of minus 9. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫೋಟಾನ್ದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಂದು 400 into 10 to the power of minus 9 meter. He has asked K max value ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. Now again using Einstein's photoelectric equation, Einstein's photoelectric equation, we get E is equal to K max plus pi naught. This is the basic equation. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, hc by lambda into K max plus hc by lambda naught. ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು K max ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ. K max ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. hc by lambda naught ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ hc ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಉಳಿದಿದ್ದು 1 by lambda minus 1 by lambda naught. So you substitute value 6.63 into 10 to the power of minus 34 into 3 into 10 to the power of 8. Lambda value ಎಷ್ಟಿದೆ, 400 into 10 to the power of 9 by ಇದು 600 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಓಕೆ, 600 into 10 to the power of minus 9. Now what is 6.63 into 3? 19.89 into 10 to the power of minus 26. ಇದನ್ನ 10 to the power of minus 9 ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು 10 to the power of 7 whole divided by 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು. 10 to the power of minus 9 ಇದೆ, 400 ನ 4 into 10 to the power of 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು
10 to the power of minus 9 plus 10 into 10 to the power of 2 will become 10 to the power of minus 7. ಅದನ್ನು minus 7 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ plus 7 ಆಗುತ್ತೆ. Similarly ಇದನ್ನು ಸಹ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. That will become like this. Now take out 10 to the power of 7 outside. 19.89 into 10 to the power of minus 26. 26 plus 7 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This will become minus 19. So you will get 1 by 4 minus 1 by 6. ಈಗ 4 ಮತ್ತೆ 6 ಗೆ LCM ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ. LCS ಏನು 12 ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You can take LCM like this. 2 2s are 2 3s are. ಈಗ ಈ ಮೂರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 12. 12. So 4 3s are 12 ಆಗುತ್ತೆ. 6 2s are 12. So you will get 19.89 whole divided by 12 into 10 to the power of 19. Therefore 19.89 whole divided by 12 ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1.658. 1.658 into 10 to the power of minus 19 K max. So ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು. Therefore we will write, ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.6 into 10 to the power of minus 19 ಮಾಡಿ. This one gets cancelled out. What is left out then? Divide it. 1.658 whole divided by 1.6. You will get 1.03 electron volt. This is the answer. So I told you that previous year question ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಅದೊಂದು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 2025 PYQ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ಐಪ್ಯಾಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸಮ್ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಿಚ್ ಆಗಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾನಿಸ್ಡ್. Where is that PYQ? Just give me 5 seconds. Okay, I have this paper. ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ದು ಸಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನು ಸಹ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನು ಸಹ ಇದೇ ಪೇಪರಿಂದ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ 34th ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಸಹ ಕೇಳಿರೋದು ಇದನ್ನ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು, when a light radiation of energy 3 electron volt falls on a metal surface, photoelectrons with a maximum kinetic energy 1 electron volt are emitted. 1 electron volt are emitted from the surface. Find the threshold frequency. For the metal surface.
find the metal surface. Here given ಈ ತರ ಕೇಳಿದಾನೆ, given Planck's constant h is equal to 6.63 into 10 to the power of minus 34 joules second. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 6.63 ತಗೋತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ electron is 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. Now this is the previous year question, 2025 question idu. So answer ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಆನ್ಸರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಸಿ ಇದೆ. ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು ಗಿವನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 3 electron volt. ಅಂಡ್ falls on a metal surface, photoelectrons with a maximum kinetic energy k max ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, that is 1 electron volt with are emitted from the surface. Find the threshold frequency. Threshold frequency ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಪ್ಪ, ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಗೇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ photoelectric equation. Using Einstein's photoelectric equation, that is E is equal to k max plus phi naught. ಇಲ್ಲಿ phi naught ಬಂದು h nu naught. E is equal to k max or is equal to k max plus h nu naught ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು h nu naught ತಾನೆ. Therefore h nu naught will be equal to E minus k max. Now substitute the values. h nu naught ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. What is E? E is 3 electron volt. Kinetic energy maximum is 1 electron volt, that is equal to 2 electron volt. Then nu naught will be equal to 2 into 1 point. E ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. 1.6 into 10 to the power of minus 19 whole divided by h value 6.63 into 10 to the power of minus 34. just solve ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. 2 into 1.6 ಎಷ್ಟು? 3.2 ನಾ? 3.2 whole divided by 6.63 0.483 into 10 to the power of minus 19 plus 34 minus 19 15. So you can write it as 4.83 into 10 to the power of 14 hertz. This is the threshold frequency he asked to calculate. ಇದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು. So these are the answer for this question. Theoretical ಪಾರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡೂ ಸಹ ಈಸಿ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.